One, where we are supposed to be commencing with the first conversation of the day. Namhlanje ke sinaye uLundi Xokiyana from Xokiyana and Company, and namhlanje we're talking how to succeed in the accounting and tax industry as a business. Sekhona ke he is already with us in studio. But masikubulise sikwamkele enkqubeni. Thank you so much for joining us today. Hayi mandibulele nam ngizibulisele kuwe nakubamameli bakho. All right. Umbuzo wokuqala ke that we are going to look into kukuba sikucele nje that you tell us a little bit about yourself as well as ubana le ndlela yakho yokuba ude ube ngusomashishini namhlanje with a company, with a business yenzeka ngoliphi na uhlobo. Ngenxa yemizuzu esinayo andikuthandi bendiyitsala kude izawusuka Sifuna ibe we want the real story ushwangathele nje. apho ndifuna siya khona into yoba mna ndinguLundi Xokiyana Xokiyana ngumyerha esiduko ndikhulele apha eKomani. Okay. Ndafunda eKomani ndaphuma ndaye eBhayi yofunda tertiary ndabuya ndazotrena apha eKomani kwikhampani auditors lapha kufutshane. Ndahamba ndophangela apho ke ndathi xa ndicinga ndabona emsebenzi ngathi kunzima. Ndacinga into yoba into endandike yaliphupha lam yaba into yoba ndizivulele accounting firm. Okay. And ndithanda kuba ndandithanda ukuncedisana nabantu endandibazi abakufutshane banee-businesses. Omnye wabo wayengumphathi wam emsebenzini. So I started that as a business. And for a very long time ndikule business. But ke ngokweli thuba ndibe ndizofika apha eQueenstown. Oko bendioperatele eAst London. All right. Ku-20 COVID. 2020, 2019, the COVID, yes, 2019-20 period, yes, sure. During that period, I had to move back home. Ndizojonga umzali. So suggest into yoba business mandiyenze lapha ekhaya. Okay. So before sidibane bendisebenzela imlungisi. Okay. Apha egarage ekhaya. And then this month or last month move lapha edolophini. Oh, all right. Yes. All right. Interesting. So did you study? Did you have an interest? Kwangela xesha kwakudala you were in school to go the commerce route, the accounting route. So was it something that owawuyithanda okanye eyayilula kuwe that you chose that route? Yes. But in grade 9 sasithi ngo-standard 17. Okay. Grade 9. Grade 9. During that period kulapho ndazibona khona into amanani izinto ezikhawulezayo ukucaca apha kum. Okay. Asesikolweni high school, so I saw into yoba when it comes to into ene-numbers, maths, accounting, I enjoy Much it. easier. Yes. Oh, all right. Into endandingazazi eza subjects history ndakwazi as ne-theory. ndakwazi ukukhumbula but i-problem yam linani lona liyazenzekela apha kum entloko. And ngenxa yaloo nto yengoku kwabe kwenye yezibhanki zalapha eKomani. Okay. Kukho omnye usisi owayengumntu omnyama yedwa ngaphambili. Okay. Xa ndimbuza ndafumanisa uba wenze loo ndayithanda laa nto yoba ingaba bantu baqalayo. Wow. Yebo. Wow. So ndanalaa nto ithi nje ikhona mos into engadingani imali kule nto. So that's why you pursued that space. All right. Okay, talk to us about Xokiyana and Company and some of these services that you offer. I know umntu angane perception into yoba okay, accounting and tax firms offer these services, but I don't want to take that for granted. Funa ukunika ithuba loba utsho uba hayi ke apha kulo mzi wakwaXokiyana and Company, these are the things that we assist with okanye categories of services. Yes, ndiyayithanda le ndlela uyibeka ngayo. Into ngabantu aye bacinge ngolo hlobo. Yes. But zonke zinamagama afanayo. Okay. Sonke xa sibizwa kuthiwa yi-accountant, but i-speciality zethu ziyohlukana. As fun, sure. Phaa kuthi sinayo into endithi ngu-business services, which is express. Umntu uyangena athi ufuna urejistarisha ikhampani, then anze itax, azomnye sithi ufuna ukwenza tax return, yabo. Then abanye umuntu uzayo i-business like ziyashiyana ke-business ngee-sizes zethu. Yes. Umuntu uyakwazi uyofika phathi ufuna uqala ikhampani. Mna ndikwazi ukuthi xa ndisithi ufuna uqala ikhampani ndithi yiMalenga then siphele apho. Okay. Every time umuntu ongena ofisini yam ndiyamncina. Ufuna ukwazi more ngale nto ayicingayo. Yes, sizokwazi uya kule ndawo i-right. Ndizakwenzela umzekelo, umuntu uyangena phaa eofisini athi ufuna uvulelwa ikhampani. Kum ndifike ndithi kuye iza kwenzani. Okay. And
uzawusebenza nabani. Sure. Now komnye umuntu bangathi ndiyamdelela okanye Amboni, yes okanye andimqondi uyaqweshina. kanti into endiyakuyo into yoba ukwenzela ndikunike iservice right funeka ndiyazi into yoba ikhampani yakho izawusebenza privately or izawusebenza norhulumente because urhulumente ndiyamazi i-requirements zakhe yes and then umuntu yena ofuna ukwenza privately ndiyazazi iindawo zakhe eziphela kuyo yabo ndingakwenzisa izinto ozazithatha uyozifayila uzigcina ungazazi uba zizokuthini kanti if ndiyakuxelela into yoba nasi step ozawusenza xa uregistra ikhampani same as i-tax i-tax andiyenzi for everyone. I'm sorry uba ndibeka ngolo hlobo ne andiyenzi for everyone. I'll make you an example. Everyone keeps on saying that it's easy to do your tax on e-filing, and that's true. They're not lying. That's not the tax that I do. I assist people that needs to solve the problems that was a tax. I'll register you, for example, for a tax. To me, that's not the main business. My main tax business is on the complications where you have the assessment that you don't understand. Then I'll sit with you. If you've got a debt that was SARS and you don't know whether you're business or individual. I know for a fact there's companies that approach me, they have a problem with it, VAT. They got audited and the outcome nempendulo zabo azabilo hlobo SARS asifuna ngayo. Then ya reversal and yalityala. To them they owe SARS and the first thing abantu abayazi into ba once you owe SARS you must run and pay. Kanti mna xa ndihleli phantsi hlala phantsi ndiyiqhekeze yonke laa nto ndiyibone into okay nazi indawo sambe rongo kuyo nazi yes so that's why ndisithi andenzi i-tax just for everyone and uyayijonga i-tax yakho kupersonal umzekelo enza umzekelo ngawo kwizinto zakho zenzayo yes omnye umntu angathi wena uhleli apha umane uncokola nathi kanti zikhona ezinye izinto zenzayo mna xa sihleli soyi-two sincokola laa nto ndiyahlala phantsi nditsho kuyo into yoba yes, I understand le pays you earn uyibhatalayo wena ucinga uyayafoda yabo kanti i-income stream zakho ezinye zazo zisecaleni zezi bezinobhenefithisa into yoba le pays you earn yakho yasemsebenzini yehle ngamanye amaxesha ezinto senze ecaleni when it comes to tax thing is zingakwazi ukuncedisa yebo and at the same time bantu umuntu uyakuthanda uyifihla cinga efana izawuhlala ifihlakele kaloku usars uyoyikwa anything that's got to do with SARS and taxes you know ude woyike to the level ethina ngayo uba ude woyike ude uzonzakalise ungayazi you know because you're just afraid of the tax man wathi omnye mama phaa ifikile nsitsho ndathi kuye no SARS ayondodini esuso esikhulu khona into azenzayo ezincedisayo alright enye into esenzayo as well entshilo mase register companies then we do secretarial services so for example i-company yakho yayindala ongizange comply no CIPC ya deregisteration we can re-register the company and revive it sure but are those outstanding as our returns after that but xa say in deregistration process you just pay returns. But when it's finally deregistered, we can still revive that company. But it's going to cost you. But classic advisor into yoba yenza loo nto xhomekeke emntwini again. Kwabanye uthi xa uyijonga ufumanisa into yoba if we were to start a company entsha ngelaa gama izathi 2023 xathi yena une-15 years experience exactly so imbethe kwi-experience so siye simxelele umntu yoba no yenza ngolu hlobo enye into esiyilibalayo kukho le nto yee-shares zii-companies now that we're registering it's no longer it was like uba nguwe wedwa iphelele sure icompany PTY now in your company you reflect as a director you don't reflect as a shareholder now you need to have proof into yoba zezi zakho zonke eza shares shareholder certificates i-register yazibona so there's services zika-CIPC abantu abangaziqondiyo ezinye umntu unengxaki when it comes to liquidation company awusayifuni company iyakukhosta because you have to pay u-CIPC R100 every year irrespective of company yatrade okanye not yes so we advise kwezo zinto now when it comes to the accounting side xa siyiqala yona siyenza ngolwa hlobo lwe-service le-systems affiliated no cyber South African Institute of Business Accountants no IBAS no site
U-IBAS Institute of Business Advisors of Southern Africa, then USITE South African Institute of Tax Advisors. So zonke ezanto zi-affiliations endikuzo mna. Okay. Ne? Now kwezinye zezaa zinto ke ngoku kukho ezi companies that deal with into ezinjengo-Sage, if you are aware. Okay. Yes, Accounting systems that you accounting can is the systems for your business. Sure. Pastel and zonke ezanto. Yes, uSage Pastel, ziliqela. Yeah. Ezinye zazo sizi-trainers and ilantuza installers zazo. Enye yazo esaqala ngayo yaba nguSage. Okay. Then enye ke ngoku QuickBooks Sure, yes. sure. I-recent yona. Yes, then ezanto zezi zi-assistayo, yabo. Same as into zobhatala. I-business zethu sinento yocinga fana uba kuba sikwazile uziqala sizakwazi uzimaintaina ngolwa hlobo lento ba imali yakho le. You understand? Ekupheleni kosuku you need to maintain i-business yakho izokwazi uyibona ubikhula njani. One of izinto ezincedisayo yes iba zi-systems. Okay. Because kwi-systems kukho le nto yekhadi siyithandayo. Thatha ikhadi uthi xa yes xa ungena kwa-Caltex le garage uswipe i-fuel, I don't have a problem. Then usukucinga into yoba i-chicken pha ayeke ndizithi chicken. You understand? Now eza expenses if uyakwazi uzimaintaina ngokwakho njengebudget izawukwazi ukusebenzela laa nto yoyazi income nee-expenses zakho, whether your business is going forward or backwards, and you actually know uba kwenzeka ntoni. Sure. Kwezi ke-businesses siziye sizi-advise sizixelele nangale nto incinci, andinqanda ubiza amagama e-companies. Okay. Zobhatala ezi speed points. Yes, advise which one to use. I'll make you an example. If umzekela umuntu pha caleni kwaSparks mhlawumbi uyathengisa pha noba uthengisa ntoni and abantu bakho have a tendency of saying kabonika wethu mana unaso kabonika wethu, yabo, asibona mase ezi-informal businesses zemakhaya athi umuntu kabonika kanti kukho nalaa nto uzavele uyoye ngoku imali yakho ibesebhankini nohlukane phaa kuyo uyakwazi uyisebenzisa nayo igcinele expenses zakho irekhode. Yes, so that nge-month end la system iza kuthumelela i-report ezawuthi xa ufika kumntu ikubonisa into basayisebenzisa njani ukuncedisa. Wow. Many different services. And ndingathetha ke ngoku yabona lide litshone la. Then kubekho i-accounting payroll services, kubekho nezinto ze-business planning. All right. Now, I think Noko, you have a full house and a full basket. Noko, usobashishini xa eqoqoza ngomnyaka wakho ininzi into angathi ancedakale ngayo. Now, I want you to help us from a perspective yomntu who works with businesses on the accounting and tax. Usincedise to understand ba, kutheni lento kubalekile for businesses to ensure that you keep good books and you have got good accounting practices, because yinto endicinga uba smaller businesses struggle with le nto yoba for ntoni, why should I keep good books anyway? Umntu akayiboni because I'm just ndithengisa into endiyithengisayo and iyahamba imali iyangena ndiyayichitha ngapha senje uba ubomi buyahamba. So why the fuss about mandigcine incwadi, mandibe nee-systems eziliphu, mandiyazi expenses? Why ibalulekile? Ndichilo before nathi umuntu needs to maintain business yakhe ayibone biyakhula okanye sure i-business yakho funeka uyithethe ngathi ngumntanakho. Umntanakho xa ngathi uyakhohlela funeka ukhawuleze umbone. Xa ngathi umntanakho uyasendlini akekho right uthi ngoku engekathethi uthi boy akekho right. Yes, ibhizinisini ke ngoku if uyazigcina iziliphu masingathi ugcina iziliphu nje zodwa to maintain incwadi zakho izinto ezimbini ezenzekayo. You know how to manage expenditure. You'll know if your business is growing or actually dropping. Yabo. For example, masithi uyathunga. Njengoba uthunga nje imaterial xa inyuka you need to adjust your pricing. So as uyazi loo nto if there's no bookkeeping oyenzayo. Bookkeeping doesn't need to be complicated, by the way. Neendlela ezisimple zokubonisa indlela uba mawuyenze njani depending on the business yakho. Okwesibini, if you are running a company like a PTY, sure, could be PTY is separate from the owner. Umuntu uyayithanda loo nto because bathatha by xa ithinjwa ndiyasinda, but usinda only if you were practicing good books, accounting and ethics zakho were right. Sure. You're not allowed to run a business that is in
in trouble. Like, for example, if your assets, if your liabilities exceed your asset, you're not supposed to run that business without telling CIPC about that. Now, if you don't know that, no SARS, if you owe SARS imali and they realize that when income your business iphelele kuwe ezibhukuthweni, then the assets are not safe. So if you keep your books zakho ngeyona ndlela, you can one budget and see where you want to go. Okay. Target yakho, income yami, I want to grow. The expenses need to reduce so that the profits be cool. I know uzathume to you ndizobhatala itax, but again, don't use into ekoyikisayo as something what will stop you from growing. Once into yoyika so uyenza ibe ikuvalele. Sure. Especially into xa ingekafiki ku kayeke ifike ubone into bayiziba opportunity enhle. All right, as Buteta, I'm also thinking about lendo separator, because I think small businesses okanye entrepreneurs is sakhulayo ezingafiki kula level yobasithi zinkulu iba khona le element yongakwazi ukohlula yabona okwahlula mna as isiqu and the business itself. Do you think that is the core strategies that you have come across that abantu can implement and apply? Because bakhona lanto ba okay ke funeka ndithini mandizipay salary, this as ba at the end of the month ndipele salary. Omnye umuntu aphinda abuza into bana, which is umuntu ke ukavela qonda hayi ke if I don't know what to do ndizavele confusion swipe qha ndisebenzisa le mali anyhow yabona. Omnye umuntu athi but imali yami ayifani, if ndizibekele isalary ngenye inyanga ndenze i-50,000, ngenye inyanga ndenze i-30, ngenye inyanga ndenze i-100. So what if I phuma isalary yami? What strategies do you think are easier in that space ba kwenzeke le separation? Because I think ezinye izinto ezininzi zibanjwa yilanto ba awukwazi ukuzohlula from the business. Yabona kanti xa advisor sithi okay mandiyithethe ngolwam hlobo. Xa usenza ibudget yakho, start with your expenses. As a business, ibudget yakho ye-business okanye ibudget yakho as a person. Nale yakho. Yes, qala nge-expenses. So uyapha ufika ukuthi ndifuna R1,000,000, sakwenza R1,000,000 or ndinid isalary 100,000. Qala nge-expenses zakho. Uzoyazi ba yintoni le uyifunela imali for yona. Sure. So once you start with your expenses, uzawuyazi into ba imali noyinida as a person. As a business, uyawuyazi imali oma uyi-maintain, including your expenses. Okay. Yabona ba ndithe nge-expenses. Ezakho expenses mhlawumbe zithi 15,000 ngenyanga. Okay. Xa usenzela ibhizinesi iyarenta, ibhizinesi inabantu babhatalayo zithi 45. Now don't forget plus 15,000 wakho. Then uzoyazi ibhizinesi yakho. Target yam 60 per month. Yes. Wow. So if uyafika uthi no ndizazibhatala salary, ndithi no so uthi uzazibhatala salary ne? Chekisha into ba imalini le uthi wena i-business deserves into bikunike yona. If you do 15,000 rand, imali yakho every month fluctuate. Remember, SARS works on accruals. Obviously. So if we say your salary is 15,000 and we start declaring your pay as you earn at 15,000, so what's changed? Yes, sizamane siyenza if we batala as a director's salary, city 15,000. Every month, yayazi into business owes you. Last month they paid you 7,000 rand. So next month they owing you is 7,000. SARS still wants to pay as you earn yake. Now a business owes you that 7,000 rand. In reason ebangela ndithi account for expenses that didn't actually incur. Into ba ekupheleni kwenyanga okanye konyaka xa i-business is making a profit ephezulu. Guess intoni ezakwehlisa la tax. Money is owed. Zezi yazakho plus kweli lakho icala ne, because you were declaring pay as you earn, even though a business being afford wena uyakwazi uchekisha expenses zakho as related to that pay as you earn and reduce your tax. Imali yakuphinde ize kuwe. Wow. That is amazing. Kodwa ke I think ikona solution. I think abona ndifunde na for mna as a person ke le ka start with the side of the expenses, because enye into that happens is that if your expenses awukhange uzibhala okanye ube nazo and know exactly how much they are, you end up uziqhatha mhlawumbe overstate how much you need, and then you end up having a float unnecessary that you basically blow. So I mean, if you have expenses are these, I mean that's a powerful one. Now umntu xa efuna by client ka Xokiyana and company, what's your onboarding process? So how does it work? Vula ifile imali kukho imali ekhutshwayo uvula ifile toto. Okay, what happens? Okay, do you just call in? Do you set up an appointment? What's the basic process that you follow to onboard a client? Client
okay, I started a business that when as a business that is running hardware yakho. Xa usiza pha office, any business that comes in, any client Sure. ndinibaza questions ndizibuzayo, ne? Okay. Ezinye izinto ezenza abantu babe uncomfortable is when I ask who was your previous accountant. I'm not trying to catch you on a lie or I'm trying to protect yourself and me at the same time. Remember, sonke siyasebenza. Asibafuni nawe uyifuna client engo yenza lanto esele. Hopping. Ithi xa wena owimali ijambe iye next door. And then mna xa ifika kum ndibe happy kuba ndifumene le client ndibhatale kanti after 3 months izojampa iye kuwe, yabo? So ezinye zezo zinto ku assess that risk. Eyesibini into ba kune clients that will say andisebenzi yazi. Dina ikhampani kuvukani yenzani bekufanele ba yenza yabo athi now last year khange isebenza. I had a client ayinike affidavits for 3 years. City company ayisebenzi. So every time to submit and submitted on nil return. Now because of that, SARS yaphikishwa. Remember kalo SARS is not a guy with the stomach esikhulu ohlala ePretoria kanye eAst London. USARS ngabantu abasebenzayo abapha kwa revenue that ba round bayazazi ezinye zezinto sizenza. So when they picked it up, the guy had to be assessed and wabona senetyala. Xa zayo kum ne because nami ndifake engxakini. Xa zayo kumuza ingathi ndimorongo. Ndikuphela ifile yakhe. But xa ufika kuthi what we do, we don't have into ovula file. Okay. Xa sihlala phansi sicheckshela into ba sine packages ezahlukeneyo. Okay. I've categorized businesses that I assist. There's I3, we've got small, we've got medium and corporate. There's a spreadsheet, there's a spreadsheet that I've designed. I ask you a question and I tick on that spreadsheet. Okay. And that thing answers for me. Yes. And then at the end of our conversation, I will tell you how much per year that you're going to pay me. Okay. And you will decide whether you're going to pay it monthly, quarterly, so you've got a flexible payment option. Or 6 months. Now, that package includes everything that your business will need. Okay. For example, if you're registered for VAT, it includes the VAT returns. Pay as you earn, it includes your employees, your submission for pay as you earn, your reconciliation, your IRP5s and everything. If for financial statements at the end, and if your bank asks for management accounts, we've already incorporated that. Wow. And we sell systems. Any client that we take on board, we create their own account. Okay. So they don't get captured at my financial system. They create their own financial system. Okay. Because of history, something that happened to me. Lessons learned. Way back. Okay. So now, if for example, they hack me again and lock my files, they can lock your files. They can lock mine, but they can't lock yours. You understand? Because the accounts that are not sitting in the same place. And then if you just walk in and you say, the business services now, you want this, and that's the only thing that you the just express side. Yes. That so say kube sikusokolisa. Sijikele koneni sikwenzele. Yebo. Because ekupheleni kosuku asifuni umuntu uzoba disappointed athi kangancedakali. Yes, andamani okanye yeah. Sure. Now we only have 2 minutes, interestingly, and we still had a lot of things to ask you. Kodwa mandi badukuvubele nje umzuzu uthathele for an encouragement that you can give to abantu abatsha who want to start a business but mhlambi bayoyika. Owesibini nje 30 seconds ibe yeyokuba you give us the details akuba sikufumana phi so that in case umphulaphuli umameleyo right now wants to make use of your services. Yami ingcebiso ebantwini abatsha ebantwini masikhumbule into iyona nibalekile ukuthi kwasasikulu sekusithini imfundo ibalekile. Okay. Imfundo ibalekile injalo. Imfundo is not the only thing ekhoyo ebevumeni. Okay. Not everyone uzavula business wayo ufika tertiary wayo abanye umuntu ubonile esithubeni into ba imali azimvumelanga. Okay. Suyicinga kakhulu vele uyenze because xa uyicinga kakhulu ayizaba nayo impendulo. But ibekwa vele wayenza uzawubuya emntwini ufika umbuzo into ba yemani benijikele aphle khona ndafika kudaka. So iyakunceda into ba if ufuna uvula ikhampani. Okay. But uyazi into obuyivulela ntoni.
Sure, ungayivuli uyibeke ekhabhathini uthi xa ufika kum ufika undixelela into yoba ndandiyivule ngo-2006 but andiyazi ayisa-exist leyo. I hope undibakhavile. All right, yeah, very important points. And how do we contact you? Xokiyana Company is based up in Queenstown, 51A, Grey Street. Inumber isifumaneka kuyo WhatsApp na calls ku 081 537 6818. All right. Email address Xokiyana Co @outlook.com. Sikhona ku Facebook as Lundi Xokiyana. Sikhona ku Facebook as Xokiyana and Company. Okay. Sikhona ku LinkedIn Lundi Xokiyana. Kuthiwa ndikhona ku Instagram. Like, okay, we don't know, but maybe that process was facilitated outside of you. But okay, at least the needs options or apa. Thank you so much, Lundi, for coming through. It has been quite an interesting conversation. All right, Mpulapula Vugani Community Radio. That was Lundi Xokiyana from Xokiyana and Company. Esinokolela ke kabanzi about kwenziwa njani na kwesi space accounting and tax. Right now, we are going to be touching a little bit later on some of the things that he says. He said, sijonge into yobana ke siphinde sizikhumbuze ininzi into esifundileyo, but okwangoku masikrobe pha entengisweni so that sizosondela on your business update segment. Don't go anywhere.